Yeah, we can begin. Okay. Let me first take this opportunity to greet all those watching us and all those listening to us. This is our Monday presser, where we always update the country on a number of security matters. We also give advice in lieu of certain security observations we make. The first message I will begin with is in respect to Martyrs Day celebrations. As you are all aware, that every 3rd June, the country celebrates Uganda Martyrs Day. But why I'm making this communication particularly today and not so many days close to 3rd June is because this day is not a single event. It is not just something we celebrate on that very 3rd June, but it is there are a number of or a set of activities and that lead up to the main event. You recall that pilgrims move long distances from various regions of the country, and some even come from neighboring countries. There are pilgrims who come from Tanzania. There are pilgrims from Kenya, Rwanda, Burundi, the DRC, as well as Southern Sudan, and some move on foot. So as we speak, a number of them have already started their journey. And the moment the movements begin, certainly we have security implications. And as security, we've been sitting under an umbrella. We sit as all security agencies and plan. So this is what you see me communicating now is an early call that we address and take note of a number of security concerns as we go forward. Just to add, still about Namugongo, of course I want to alert you that the celebrations are associated with a number of significant economic activities. You are all aware, people vend food near and around the Martyrs shrine. We have those who provide the accommodation. You find that activities around accommodation spike during this season. There are those who become very active in the transport sector, and all these business opportunities attract people with criminal intent. So this is the time when we alert our pilgrims and all participants that you need to be a little more alert. Then we also need to alert you that this event or this day attracts large numbers generally, and large numbers require orderliness, they require regulation, and we are part, as Uganda Police Force as well as other security agencies, we are part of the regulators. Of course, there are very many others. They are organizers, but police and other security agencies play a very significant role in the regulation of a number of activities associated with the Martyrs Day. There is traffic congestion. This is also a concern. Now, you know that some motorists at times go reckless, and you end up having pilgrims knocked
along the highways as they trek. We also have reckless motorists who take advantage of this day and drive under the influence of alcohol. So that one is also a security and safety concern. As the security agencies who have been protecting and giving security services to this day or activities associated with Martyrs Day, we usually register cases of lost children. Some elderly people, guardians, parents move with the children of tender age. Then before you realize, the children cannot trace their parents, which we commonly call they are lost. Then they end up at police stations. We call for extra vigilance from the parents. Because these are some of the things I'm talking about, but you wait for the D-Day. You will see these cases. You will start hearing that such and such a number of children got lost. Then wailing parents, Now, we warn them. The only challenge is that they take some of these things lightly, only to end up in a mix with a lot of anxiety after the occurrence. Then we also have pilgrims who get stranded. I think you have come across these ones. Somebody treks 200, 300, 400 kilometers. They come in a group. When he reaches Namugongo, I think on most occasions they now board vehicles back. So within their group arrangements, there is a way in which they mobilize group transport. Final minute that I can't see my people. And at the end of it all these people end up at police stations. We have to feed them, we have to house them. They are very agitated. Some can't even describe where they came from. So you really need to understand the dilemma we face as police. When they are children, you find that a child cannot tell the name of the parent. The child does not know where he came from. So you really need to understand why we come on such a day and we speak about these things. Then we also have those with medical conditions. So you find a pilgrim, along the way, he gets a medical situation that requires him or her to be taken for medical attention. He has not moved with any identification. Now, these are very challenging things. At times we want to, of course, yes, we can take you for medical services, but we also need to link you with your loved ones, with your most immediate people. Now, you find this is a person in probably a state of where he cannot, and around him, he has nothing to talk about him or her. So we need really to always alert you early. Then one of also the other very touchy issue, which we cannot always forget, is the issue of criminals, particularly imposters. Just not so far away ago, I think it must have been Rubaga, where we saw a fake priest. And now in large crowds like these ones, those ones are most likely going to be many. Somebody comes, he clads into those holy attire and starts collecting tithe. And some of our people are gullible. They are going to give that money. He wants to give blessings. So we register at times fake religious persons, but good enough with the collaboration of our organizers who are from the churches and other religious sects. We usually iron them out.
But take note as wananchi that you can easily fall prey to a fake priest. The others are conmen, impersonators of all kinds, can impersonate security, they impersonate all sorts of trades. So very many people can easily fall prey in such circumstances. Then the other one, which we should not forget, Egali. Now these magas, the Egali group, you know them. These ones, we promise them very decisive countermeasure. Let them not cry when we grab them. We shall really treat them to a real party. They gang in groups, rob people, rob them of their belongings, do all sorts of mayhem with a lot of impunity. Commonly known as a girl, they work in numbers. We shall work on them decisively. Generally, what we are trying to communicate here is that the Joint Operation Command, which constitutes all security agencies, is sitting time and again to ensure that by 3rd June, we give you a clean sheet of security and safety, working in collaboration with the organizers. The other issue I wish also to comment about, we wish to alert people that the recruitment exercise Uganda Police Force is conducting went well. We are now at the stage where we have selected those who did interviews. They did their interviews. They turned up in large numbers. We want to congratulate them for having turned up. Shortly, we shall be coming out with a list of those who will have been successful. But like in all exercises, even despite all the warnings we gave, there are those who tried to play monkey tricks and ended up in our hands. There are 2 fellows we nabbed in West Nile, that is at the Yumbe Police Recruitment Center. Why I'm giving this emphasis is the recruitment into police and all other government agencies is a continuous process. So we always call upon people to desist from not following the regulations we have and the standards we have given in place. So in Yumbe, there is one Bakole Charles. This one was coming from Leo A village, Lombe Parish, in Kochi sub-county. This one was found with the altered academic document. He changed his grades from grade D to grade B so that he could go through. There is also another one called the Lazy Hillary. This one was from Lukutua Ward in Yumbe Town Council. This one forged a NIRA form, and he changed his names to Vuruku Hillary Sore. His actual name is Lazy Hillary. This one also, we nabbed him. And all of them, like we had promised, you forge, you don't go back. So those ones went through police cells, and they are being investigated, and they will go through court. It is not a matter of coming, and then we tell you, no, your things are forged, go back. You seize the freedom to go back.
we are the ones who return you through a drill and a process. And that's what happened. Now, there is another story which is related to the same, but this is on a different date and under different circumstances. You recall, we passed out to probationer police constables just a few days ago. Now, after the pass out, there is one who had tactfully survived our processes and managed to go through. For him, what he did, I think I will give you the name. He's called Tumusime Kenneth. Now, Kenneth has a brother who had applied but did not go for the recruitment exercise. His brother is Tumusime Moses. So Kenneth goes and swears an affidavit and now becomes Tumusime Moses. So he comes, he enters, and even does training. But with the other agencies, and we continuously check systems. So his luck ran out. And at some point, he's discovered and he's nabbed. Even him, the police training school did the most obvious. It grabbed him and took him to Masindi police station. And that is where he's going to come from as we escort him through the court processes. The message we are sending is very clear. Anyone who tries to enter Uganda Police Force through fraudulent means will eventually be discovered, and we shall escort him back through courts of law. He will not walk away a free man. So that is the message. This message is packaged for those who are entering the police force. And even other security agencies, not only security agencies, and other employer organizations. Actually, we urge employers of any kind where you are required, the person being recruited, to submit academic papers, that some of these people should be verified. And at any one time, when you discover a forgery of any type, of any kind, please make sure that person goes through our hands as police, because these are very dangerous people. So this is the message. Now let me also give you briefings on a few security incidents. Maybe just look. There is we're going to talk about Kasanga. Okay. We have a security operation which was carried out in Kasangati on 9th May at 10 p.m. Our police, very many, we had also our other sister security agencies. We had JAT on board. They did an operation in Bulamusel, Kasangat Town Council, and they managed to arrest a very notorious suspect known by the names Imana Ntire Ganya Alfududu, commonly known as Congolese. So Congolese, they did a number of interrogations on him and discovered that they had a gun which was operating in a number of areas in the Kampala metropolitan area by his own confession. Busoga East is a police region that sits in Iganga and takes a number of districts there. There is Busoga North, there is the Elgon region, there is Sezibwa, and a number of areas actually he mentioned. So during the interrogation, he also mentioned a number of associates.
there is one Mose. He mentioned another one called Mapengo. So our security officers managed to recover a semi-automatic rifle with a number of rounds, I think 14. Now this gun was discovered because he led us to a place in Mayuge, in the residence of one Ivulungo Obumali, and the village is Girigiri village, Maina parish, Mpungwe sub-county. That's Mayuge district. So they managed to share with us a lot of information, which we shall use in having them prosecuted and even arresting more accomplices. The photos are hereby attached. We shall share them on our platforms. There was also another operation which we did in Mpigi. Yeah, now in Mpigi, there is a notorious suspect whom we arrested by the names of Senyonjo Amon. Now, Senyonjo Amon, we had the assistance of these credit motorcycle companies who helped us. There is a credit company called Wetu. Some of these motorcycles usually have tracking capabilities. So when we arrested this fellow, we managed to have information of how they have been strangling border riders in the areas of Chengera, Nansana, Kalere, Katwe, a number of areas. Now, we did a search because this Senyonjo Amon led us to a number of suspects, including one Saliamidu and another one called Abbas on the village of Lugage, that is in Kabulasoke in Gomba. So when we went, we carried out a search on Abbas's garage, although we encountered some resistance from the Wananchi for clearly very unknown reasons. Because this is a garage we suspected to be having suspected stolen items. Actually, we had even to use some little force to disperse them. We don't know whether the village was an accomplice. I think he had become some kind of big man of the village. So, but we managed to do an operation, and we discovered a number of items associated with the theft. The photos will also be shared. Lastly, we also bring you updates from our operations in the Karamoja sub-region by the Anti-Stock Theft Unit, where in this week under review, we recovered 2 guns and 4 ammunition. You know, these warriors don't move with very many rounds of ammunition. So when you hear 4, that's how that's typical of them. We also arrested 7 of them. We recovered 16 cattle. In the week, 14 had been reported stolen. We also registered 5 stolen goats. We recovered 5. Also from the market, we recovered 1 livestock, that's a cow. Now, we usually do verification exercises. We verified 310 cows and 957 goats. Thank you for listening to me. I'll give you a version in Luganda.
nja kutandika ne Martyrs Day. Nga bwe mumanyi nti buli 3 nga June tutera celebrating olunaku lw'abajulizi Namugongo. Naye mulina okumanya nti olwo olunaku yes wadde public holiday, naye ebintu ebikwatagana n'olunaku olwo bitandika mu maaso nnyo. So kati nga for example mubeeramu abalamazi ababa batambula, kati ebintu ng'ebyo birimu okutambula, bwe baba batambula olusi okwegeka begamako nga ku zi churches, amasomero ne bawumulamu kubanga tebatambula mu lunaku lumu. So ebintu ng'ebyo biba bina security implication. Kati kyova olaba tujja nga bukyali mu budde ne tubategeeza ku bintu ebikwatagana n'okulamaga. Kati waliwo issues ezimu ze tuba twagala okusharinga nammwe. Era ekisooka twagala okubategeeza nti meetings zaffe nga security zituula buli week andala mirundi mingi okulaba nti tuplaningira olunaku luno nti bwe tugenda okulutuukako tube nga tuli ready okubawa obukuumi obumala. So waliwo ebintu ebimu bye twagala okusharinga nammwe kubanga mubamu abatuwuliriza n'abatulaba mulimu abalamazi. Kati nga for example mulina okumanya nti oluno olunaku lulimu ebyamaguzi bingi. Waliwo abantu abakola sente nyingi babeera ne lodgings. Kati nga lodge gwe omuntu nanyini lodge olina okumanya nti mu budde nga buno abantu balina okweyanjula. Mumanyi waliwo bwe turegisteringa ebizibu ma lodges naye nosanga nga tewali omuntu talina kimwogerako, omuntu yafiiridde mu lodge. Waliwo abantu ababa batunda ebyokulya, local governments, kati nga kira biki ne muina bwe buno obudde bwe muyina okuplaninga ne mumanya nti ebintu abantu bibagenda okulya biri ku mutendero ki, food safety. Tuyina ebintu ebirala bingi. Waliwo ne traffic, nti mu budde buno bwe buno bw'ojja okusanga abalamazi batambulira ku highways. Ab'ebidduka muvuze mutya amamotoka gammwe, oyinza ending up ng'okoonye abalamazi ate n'ofuna obuzibu. Munywa olusi ebiragalalagala mu abavuzi b'amamotoka, munywa emyenge ndi kubanga muli mu holiday. Naye manya wano bwe tusinga okuteekamu amaanyi mu traffic issues. So tuba tubasaba nti mu budde nga buno mwegendereze nnyo. Then n'ekirala ekikwatagana ne traffic, waliwo abantu abasula mu bitundu ebyo. Mu luzungu tukiyita cut off. Buno bwe budde bw'ojja okusanga nga tuzibya amakubo kubanga amakubo agamu tugaziba. So ne tuyingirira ne tutataganya obulamu bw'abantu abamu. So nawo tuba tubasaba nti mutugumiikirizeeko ebintu nga bino bwe biba bize, especially kati ngaabo abasula kumpi ne Namugongo Shrine, Martyrs Shrine, nti bwe tuba tubanyigirizaamuuko mutegeere mukwatagane naffe bulungi tulabe engeri gye tutambuzaamu. Ebimu ebikwatagane ne traffic Kananura SP ajja kujja abiwe mu gundi. Tuyina ekizibu ky'abaana. Kino sirwe lusoose, abaana babula. Kubanga bino ebintu tubyogerera ku experience nti olunaku bwe lugwa bwe luti pap enkya mugenda okuwulira nga poliisi tuli kulangisa abaana abaabuze. Naye waliwo abaana olusi nga bato nga omwana tamanyi na linnya lye.
then waliwo osanga ng'omwana tamanyi manya g'abazadde be, oluusi nosanga tamanyi gy'ava. Kati ebintu nga bino muyina engeri gye mwetaaga okutuyambamu. Mutuyambye mutya? Omwana oluusi oyinza n'okusalawo n'oteeka akapapula mu nsawo y'omwana nga kaliko kontakiti y'omuzadde. Naye ate n'ekirala, gwe kulwaki oba opulaningira omwana okubula? Kuuma omwana, ekyo kintu kikulu nnyo. Oba bw'aba nga fine yesu akubuzeeko, making sure nti otuukirira poliisi. Enamba zaffe za poliisi ziri ku mitimbagano, ate tuvudde mu maaso eyo nanga tuzibawa. Ekyo kiri awo. Then waliwo kati abaana sibe bokka ababula, n'abantu abakulu babula. Abantu batambula mayiro 2, 3 ne bajja mu kibuga wano okulamaga. Naye mu kuddayo ne baplaninga lumu obanga balina emmotoka ebatwala nga group. Ogenda okulaba oli nga group emubuzeeko tagiraba. Tayina sente zatambudde nazo mu nsawo. Abo bonna babikaminga mugugu ku poliisi. Ate mujjukire tuba tulina okubaliisa naye ate kwegamba si bwe kyali badde. Then waliwo abalina endwadde eziba zeekwese. So abakyatambula ne group n'azirika. Talina kimwogerako, talina ndangamuntu, talina ki. So abo nabo tutera okubafuna. So tuba tugamba tambula n'ekintu ekikwogerako. Ate n'ekirala namwe nga groups mubeere n'ennamba zaffe aba security, nti bwe wabaawo ekizibu ng'ekyo mutukubira omuntu ng'oyo n'afunanga ambulance ne tutaasa obulamu. Then waliwo kati bano abamenyi b'amateeka. Njagala kutandika ne ba imposters. Mujjukira waliwo omukolondozo bagwali Lubaga. Omuntu omu yayingira Lubaga nga ayambadde egondi ebyambalo by'abagondi by'aba priests bafaza. So bano abantu mubegendereze nnyo. Omuntu ajja kujja atandika okubasolooza mu ssente ebirabo mu linnya lya kereziya oba erya kanisa whatever. Abantu nga bano mubafuna mubakwate, mukolegane naffe nga police, oluusi ne ba organizers tubakwate tubasimbe mu mbuga z'amateeka. Then tuyinayo bangi conmen bakola ebintu bingi nnyo. Bajja kubabba bwe mubate mu badde vigilant bulungi. Then kati waliwo n'abamenyi bana ab'amateeka bana abakozesa amaanyi. Ndoza mubadde mutuwulira nga twogera ku kigambo eggaali. Ab'eggaali abo be bajja batambulira mu bigroup by'abavubuka ba numbers. Oluusi bayinza n'okubeera group y'abaana nga 20. Ne babba ssente z'abantu ne bakwata abantu mu nsawo. Abo bo batera kukozesa maanyi bakuba abantu ebikonde biki nga bwe mumanyi eggaali bwe zitera okukola. Naye abo tubalabula. Ab'eggaali mujje nga mwesibye 2. Tujja kubakolako ng'etteeka bwe ligamba. Tujja kubakolerako ddala n'amaanyi. Teri kukaaba. Era abo tubawadde ki? Warning. Jangu nti oze okuyisaamu abantu eggaali. Naffe tujja kuyisaamu eggaali. We shall really take you on very seriously. Then so twagala okubawa obukakafu ne okubagumiza nti tujja kugezaako nnyo okulaba nti tubawa security nga bwe yeetaagisa, n'ebintu ebirala tujja kuba tubicommunicatinga mu maaso eyo, tubawa traffic plans n'ebirala ebinayongerako. Ekyokubiri kye njagala okwogerako ye mumanyi mu maaso awo tubadde tukola recruitment yaffe nga police, nga twagala abaana bano ba probation police constables, era
mu maaso awo tukoze interviews era twagala okusiima abo abajumbira ne bajja. Era bajja mu numbers nyingi. Naye nga bwe mumanyi ndoza mugamba ku mukolo tekubulako musiwufu wa mpisa. Twafunayo abajja n'ebipapula ebijingirire. Era waliyo abavubuka babiri betwakwata mu area ya West Nile mu Yumbe district. So abantu baffe bwe bali bakola interviews waliwo abajja ne forgeries. Waliwo omu we bayita Bakole Charles. Ono Bakole Charles ava ku Leo village mu Lombe parish ko Kisabu county mu Yumbe district. So ono ye yakutiriza ku mpapula ez'obuyigirize. Awali awali D ye nateekawo A. So you can see, you can imagine this kind of human being. So ekirungi tiimu zaffe zamukwata. Then omulala bamuyita Lazy Hillary. Kati ono ye kye yakola ye yakwata erinnya n'akyusa n'akozesa erinnya erirala n'akozesa erinnya lya Vuruku Hillary Sore. Naye ng'erinnya lye ye Lazy Hillary. Ono naye ne tumunywa. So bano ne tubakwata. Message of course si kye kintu kye nali badde ndeeta wano nti naye message is because tutera okukola recruitment season. N'ebitongole ebirala byonna ebya government oba ebikuuma ddembe. Naye message eri bweti nti bw'ojja ne forgery bwe tukukwata toddayo. Ne bano kubanga mmanyi abamu kati bali ku TV bajja kuba balaba. Message eriwa. Message eri nti bw'oba watuwadde ebiwandiiko ebijingirire bwe tunaakukwata tojja kuddayo. Fa banaakuwa program. Ate programu yaffe iza tujja kuyisa mu kaduukulu. So yeyo kubanga mutumalira obudde bungi. Ekirala mutta ebifo oba slots ezaali badde ez'aba abaana abayina empapula entuufu. So tujja kukola ki? Tujja kubakolako nga etteeka bwe likola ki? Bwe lyogera. Ate waliwo n'omulala. Kati ono omulala ye wenjagala okubaleetera. Ye tali mu category eno gye twabadde recruiting. Ono ye ne ku training yagendayo. Kati ye bamuyita Tumusime Kenneth nga ava Ntoroko district mu Kanara sub county. Ono Kenneth aina muganda we bayita Tumusime Moses. Tumusime Moses yafuna ndoza omulimu mu Congo. So n'atakola ki? N'atagenda for training. Kati ono yayagala n'okuba mugezimu n'agenda n'aswearinga affidavit. Bamuyite Tumusime Moses. Najja n'ayingira naye era naye tebyamuberedde birungi. Mu maaso awo ne tumudiscoveringa. Bwe twamaze omukwata aba Kabalye Police Training School ne bamutwala e Masinde era we twogerera naye ali mu kaduukulu. Na message gye tugamba nti jangu n'ebintu byo ebiri forged tukukwate tojja kuddayo waka. Tujja kuyisa mu courts of law. So yeyo message jenina for recruits. Eno message endala jenina ekwata ku bikwekweto. Waliwo ekikwekweto abapolisi baffe nga bakola ne security agencies endala ya UPDF, especially branch ya JAT. Bakwata omwami omu mu Bulamu Cell Kasangati Town Council mu Wakiso district. Ono bamusanga ne mundu. Ye bwe bamukwata ku intelligence. Kwanga teams zaffe zikola tuyina ebiwayi bingi. Tuyina crime intelligence unit yaffe, tuyina operations, tuyina
kati nga tukolegana n'ebitongole ebirala, that's why muwulira jati mweri. So bwe bakwata omwami we bayita Imana Ntireganya Alufududu nga terokozesa erinya lya Congolese. Ono bamukwata bamukolako interrogation n'atubuulira nti babadde bakola obubbi mu bitundu bingi nnyo mu Busoga, mu Sezibwa ne mu bitundu bya Kampala Metropolitan Area. So tiimu zaffe zagenda ne zigoberera n'abantu babadde akolegana nabo, era twa ending up nga tuli Mayuge ewa omwami omu we bayita Ivulungo Bumali ku kyalo kya Jiringi Minor Parish, Mpungwe Sub County mu Mayuge District. Era eno gye twazuula n'emmundu eyo nga bagikwese, era we twogereranga emmundu tugiyina n'ebifaananyi tujja kuba tubalaga. Tuyina n'ebintu ebirala bye twafunayo ebikwatagana n'omusango guno, naye twagala okusiima abantu bonna abali mu kikwekweto kino, n'ebifaananyi tujja kuba tubibalaga. Then waliyo n'ekikwekweto ekirala nga 9 kye bakolayo abapoliisi baffe mu Mpigi. So wano twali tukolegana ne credit farm emu oba company gye bayita Wetu. Eno yatuyambako okwata omwami omu we bayita Senyonjo Amon. Bano no Senyonjo Amon naye era twamukolako interrogation n'atuwa information nti babadde babbanga zipiki mu Kaleerwe, Kyengera, Nansana, mu bifo bingi. Era bwe twasobola okumukwata yatubuulira nti ayina ababoosi be abalala okuli Saliamidu ne Abbas. Era twasobola ogenda ne tukola search mu kifo kya Lugage Village. Era eno bwe twakolayo search mu garaji ya Abbas, twasobola okukwatayo ebizibiti ebikwatagana ne obubbi buno, naye twafunayo no resistance okuva mu bantu ba bulijjo, ekintu ekitali kya bulijjo. Tuli kusaakinga gondi y'omubbi ate mwe muwagira omubbi, ng'ate mu interrogations zaffe batubuulira nti bano abantu babadde bakozesanga methods z'okutuga, kubisa ennyondo, abantu babatta. So tukyabayina era tukyabakolako interrogations nyingi, naye tetwasanyukira ekikola ky'abantu ba bulijjo ekyokugezaako okutulemesa okukola search, ate nga ne garage gye twali tusaaki nga si yaabwe, era naffe tetwali babi, twabakubamuko ku muka gwa tiyagaasi okugugumbula, twabagugumbula. So obagumbulula. So ye operation kati esembayo just ye operation ezaffe za Karamoja Karamoja sub-region. Timu yaffe eya anti-stock safety unit ASTU etera okukola ebikwekweto, era nga mu wiiki eyawedde twasobodde okufunayo era emmundu 2 ne amasasi 404 kubanga bwe ngamba 4 omuntu omulala ayinza okulooza 40, 4 bullets. Then ne tukwatayo ne ba warriors 7, then also ne tu recoveringayo ne ente 16, embuzi 14. Then abantu ba reportingayo embuzi enzibe 5. Then no ba reportingayo ente 5, then ente 14, then embuzi 5. Then twasobola n'okukola verification, tutera okumakinga sure nti ente tu suspecting okuba enzibe n'embuzi tuzikolako activity gye tuyita verification,
era ku nte twakola verification ku nte 310, then embuzi twakola verification ku mbuzi 957. Yes, mwebale nnyo okumpuliriza nga tufuneyoko ebibuuzo byensobola okuddamu. Yes, sebo. Thank you. I'm just ready on that purpose. We have been giving us a brief about Naguru Martyrs Day preparations, and already some pilgrims have already started moving. Others move at night. Others move as they wish. We don't have any security along the way, and they are marked or attacked. You have an arrangement of escorting these people from where they are coming from as it is. Okay. Then the issue of PBCs. You mentioned about to see more Kenneth. Yes. I think the person who has undergone the full training of the forces. What happens with this person apart from taking him to courts or law, because he may turn up to be a wrong element? Okay. Okay. Can we go with only his questions? Okay. Over the weekend in Naguru, there was a shooting where one person was killed over land issues, and this came after the court previous days before had issued a warning to the gentleman that shot that person not to encroach on the land until the court issue was resolved. So I want to understand if you have any information about that, and if not, I want to understand what as police, what is your role when you offer guns, like when you give gun licenses to these individuals? Do you do background check, or you just give? Okay. Yes. Okay. Okay. Yes, can you know then to you? Anya, so you can give. Yes, I think final. From NTV, we are just inquiring about the security during the airline structure elections. We've witnessed violence in places like Eureka, so we're seeking an update on that. What exactly do you want? The deployment security, how far is it? Like, there in some places, violence has been reported. People have been injured. Okay. Okay. Okay, I can begin with the first question. Somebody asked about the night movements, the people moving along the routes and paths requiring security, and as to whether we are escorting them. The general security picture I can give you is this. One is that we give security along the routes.
Servant, we work in collaboration with the organizers and the pilgrims. That's why you usually find us saying that a team has been escorted up to place X, Y, and Z and has been handed over to jurisdiction fulani. It is a standard procedure we always have in place. We have an integrated highway patrol unit. We monitor the activities. We deploy strategically. So all this is part of our planning. We have an output on this. So, Ndugu Jude, take note that we are highly involved in providing route security to our pilgrims. What is always most important is for them to notify us. Because you will realize, for instance, at times you find pilgrims, those who are on major highways. Then you find 1 or 2 or 3 who are using a Panya route. So at times, of course, yes, we can have challenges, but by and large, we have very keen interest in route security, and we always deploy right from all the border points of Uganda across all the major routes leading into or feeding into Namugongo Martyrs Shrine. Yes. Then somebody asked about Kenneth Tumusime, who was calling himself Moses. Now, yes, I think as to how we are going to deal with him, in lieu of the fact that he looks to be a dangerous person, considering all these forgeries and what. Yes, that's why we are taking him through courts of law. You know, our assumption is that when you go through court and you end up securing space in prison, by the time you come out of prison, you come out when you are a reformed citizen. Prisons are not just for incarceration, but they are also, they reform their clients. So some of these fellows, when they go to prison, they come out to better persons. They are correctional. The prisons offers what we call correctional services. So this man, if he goes through prison, he will come back a better citizen. Yeah. One of you asked about the Nakaseke shootings. Okay, whereas yes, I don't have all the facts at hand, but I can give an answer to particularly to the issue, because you are saying how do we handle people who have private gun licenses, not so? Something around that, especially who are involved in situations of this kind. I am not sure whether the gun which was used was a private one, so I'm going to give you a generic picture, just a general position of the institution. We license private firearms as security. Now, when you have it, we expect you, the holder, to use it in accordance with the law. First and foremost, of course, we vet you. But one thing I would like to say is that a vetted person is not, when you are vetted, it does not become a guarantee that you will not get out of hand and transgress against the law. No. Occasions can arise when a well-vetted person, a person anticipated to be of good conduct,
of measured temperament, misusing a firearm. Now, when you do, then there we have nothing to do but to take you on in accordance with the law. We can confiscate that firearm, we can delicense you, but also take you through courts of law. So the only thing maybe I need are the facts to know what precisely action was taken in lieu of what were the subsisting pieces of evidence on ground. Yes. But otherwise, we do not condone any illegal use or excessive use of force of any kind using a firearm. Then one of you also asked about the Egali. She wants me to take her through what Egali means to an ordinary person. I think I somehow elaborated it. This is usually found of these youths who gather in numbers, then they come and have a very rough engagement on innocent citizens, ransacking them, stealing their valuables, and at times also injuring some innocent citizens. Of course, they are hard to detect because they move in very, very fluid formations. They sometimes scatter, at times they reconverge and attack their victims. They even try as much as possible to monitor security. So we are also cognizant of those tactical formations. So we also deploy accordingly. I may not go into the details of how, because some of them have televisions. They are watching us. But what we only tell you is that we are cognizant of their existence and we have intentions to take them on. Relatedly, my colleague asked about now did you talk about politicians? Yes. Whoever moves with a girl. But the good thing even with Namugongo, it will not be very easy because we are going to put stringent security measures which will not enable anybody without registered security formations to just come and cause chaos. It will not be very possible. You wait for the D-Day, you will see. It is not going to be very possible for any girl of any sort. We shall inconvenience the perpetuators. Yes. Somebody also asked about the SPCs. When I was here some days ago, I talked about them. Yeah, I still stand by the same position that there was a review in the deployment and engagement of SPCs. There are those who are to be retained. There are those who will be disengaged. And I gave the circumstances. For instance, there are those who have aged, whose services we no longer need. There are those whom we still need, and those shall be re-engaged. Our management took this position, and that is the position I am communicating. Yes, maybe if there's something you are not clear about, or you have not got clarity about. Yes. How far are the investigations of policemen who have contacted? Pardon? How far are the investigations about the police officers who have? I have not yet got the investigation report. When it comes out, we shall share it. Then finally is on the issue of the NRM primaries. My friend from Monitor, you talked about the violence? Yes, like all the elections, we usually have intermittent and also isolated incidents of altercations. These ones are typical of election cycles and election encounters. We as police, first and foremost, in the events which passed, we tried as much as possible
to make sure that there was calmness, and surely on a large scale we delivered a peaceful exercise. There were incidents of altercations and violence. Those ones we have to acknowledge, but what I can give as a whole is we tried as much as possible to, and you know, violence takes, the absence of violence, it takes the actors, the involvement of actors to have non-violence. Once you choose to have violence, one of you, a candidate, a participant, there will be violence. But as police and other security agencies, we try usually our level best to make sure, one, we mitigate, two, where we detect early. There are even incidents you saw, I think it was like in Zimbabwe, where the RDC, because the RDC is part of our security framework, trying to sit with the parties to ensure that there is a harmony among them, which was a very good gesture. You may not prevent in some situations, but what we can only say, we tried our level best to ensure that there is security on the ground. And we prevented many incidences. That's what I can say. I can go through the same in Luganda. Let me begin with Namugongo. Kati Namugongo omukufa abuuziza nti abantu batambula ekiro muba wa security then ku makubo okwo. Yes, kyemulina okumanya is that ku makubo tudeployinga era ekintu ekya mulina okumanya tuyina unity yaffe mu police gye tuyita integrated highway patrol. Kyova olaba abantu abamu bwe muba muvuga ku makubo ago mulaba pickups ze tuba tuparkinze mu bifo ebimu. Eyo ye security yaffe gye tuyita integrated highway patrol. Naye ate tuyina n'ekirala kye tutera okukola nti abajulizi lese bwe baba batambula okuva let's say Iganga ebawa obukuumi bwetuuka Jinja oba Kakira ne bakwasa ab'ekitundu ekyo. Era tubikola mu bitundu byonna. Nosanga let's say owa Lyantonde abahandinze over to I think Rwengo, like that. So security tujibawa. Naye waliwo olusi bwe tufuna okusoomozebwa ojja kusanga abamu balina obuguudo obupanyapanya mwe bayitamu, naye eyo yonna okutuuka ffe kuba kuli ku ground. Naye kye tuba tusaba usually is that omulamazi naffe tube nga tuli wamu nga tukwatagana. Kyova olaba tugamba nti beera n'ennamba ya security nti yes, emotoka teyeetaaga kuba buli wamu, naye emotoka eba eyina weeri nti nga mwakubidde security ebatuukako. Then n'ekintu ekirala n'ebifo bye muba musuzeemu, ebifo ebyo si kumala gasula buli wamu. Kyova olaba twagala nnyo babe nga basula mu masomero, mu ma compounds zino zezimu ziba za churches. Kiyambako ne tumanya nti ekifo kino nekino mwasuzeemu abalamazi. Nga wabaddewo obuzibu bwonna tuba tubatuukako mangu. Awalala bwe tusobodde ne tubawa n'abasirikale. Then waliwo yabuuziza ku kya ono omuvubuka tumusiime Kenneth eyakozesa erinnya lya Moses n'ayingira n'okutraininga n'atraininga. Agamba oyo omuntu nga mukyamu mwetaga mugenda mukolera ki? Kooti then gondi bagiyita gye tukuumira abasibe gondi ekomera. Ekirungi ky'ekomera ndooza fande beine buli bwajja wano ababuulira. Ekomera liringa ssomero.
bw'oyingirayo ovaayo nga oli mugunjufu era tusuubira bw'anaamala okuvaayo ajja kuba amaze okugunjuka. So oyo temumweraliikirira. Then ndugu omu atubuuziza ku issue ya shootings ezabadde e Nakaseke ku bintu ebikwatagana n'ettaka ate nga bagamba nti eyakubye essasi alayika yabadde n'emmundu nga ya licenses ffe nga poliisi fe batera okuwa abantu abasitula emmundu eza bwannannyini oba tubawa nga bayita mu mitendera era si poliisi yokka bayita mu security agencies paka bwe batuuka ne wa minisita ne bafuna signature. Naye tugezaako nnyo okulaba nti omuntu afunye emmundu aba muntu nga si mukyamu, naye bw'amala ogifuna teri muntu ayinza kupredictinga kikyanagikozesa mu maaso awo wanga naye atuuka mu maaso eyo n'afuna okusoomozebwa n'agikozesa bubi. Naye bw'omala ogikozesa obubi ekigambo kiri nti tukuyisa mu mateeka no ansaringa olw'ebikolwa byo. Era naye bwe tunaasanga nti yagikozeseza bubi kyennyini kye tujja okukola. Era oluusi tutuuka mu maaso eyo ne license ne tugikola ki ne tugisazaamu. Then waliwo abuuziza ku bya eggaali nagamba ddamu olambulule bulungi eggaali eyo efaanana etya. Eggaali baba bavubuka usually abajja ne balumba abantu ba bulijjo ne babakuba ne babako ebintu byabwe. Abuuziza nti mugenda kubakolera kimu muyina kiki mutaddewo. Tumanyi tugezaako nnyo okuteekawo obukodyo bungi okuba detectinga bagezi nnyo olusi bamanyi okuspreadinga ne babulira mu bantu awo then olusi ne baketta ne security waweeri n'ebyo byonna tubimanyi era tujagezaako okuteekawo embeera yonna okulaba nti tubakwatamu. Then omulala era nga kyekimu ku gaali n'agamba tuze tulaba ne ba politicians nga nabo bayina eggaali. Bwe banga zezo eggaali ze twogerako bwe mujja kulaba security gye tugenda okuteekawo na mugongo yejja kuba security gy'otasobola kukoleramu fujofuje. Oba oli politician oba oli ani gwe manya nti olina okujja ng'omuntu wa bulijjo nga temuli kumenya amateeka. Bw'omenya amateeka nga tukukwata. Waliwo yabuuziza ku ba SPCs ng'agamba nti mutuuseewa. Luli watugamba nti ba SPCs muli gezaako okubatereeza. Yes, tukyali mu process eyo nga bwe nali mbagambye nti na communicatinga position ya poliisi nti waliwo abamu abajja okusigazibwa naye ate waliwo n'abalala betutagenda kwongera kisanja kubanga si buli omu kubanga SPC batera omuwa ekisanja olusi mwaka gumu olusi myaka ebiri. Bwe tusanga nga tukyetaaga services zo nga tukwongerayo. Bwe tuba tetukyetaaga services zo nga ogenda. Ate naye emyaka gye bwe gitera okuggwako ng'egyebiri gye tuba tumuwadde naye abakkirizibwa okugenda tetumuconscriptinga mu poliisi. So ekyo kikyagenda mu maaso eyo position yaffe. Then ekisembayo kye kikwatagana ne NRM by-elections. NRM by-elections mu bitundu ebisinga eby'eggwanga zatambula bulungi. Yes, walimu obumulumulu wano na wali ndoza ngayo mwabiraba, which is typical with elections. Nti elections olumu ziba heated nnyo, so ne musangamu ebikonde wano na wali abantu ne bacomplaininga. Ezo complaints zibaawo naye nga ffe nga security police n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe twagezaako nnyo okukuuma obutebenkevu era twakola success nene mu bitundu bingi. Obwo obuntu tebubulamu era bubaamu era muze mubulaba ne mu elections endala zonna. Enkya ne bwokeera n'okuba akalulu ku LC1 oyinza okuvaawo nga ebikonde bimyosaawo.
gundi elections zitera nnyo mu Uganda muno, zitera nnyo okubeera gundi abantu bazijumbira nnyo. So ekyo naye nga twagezaako nga security okukola kye twali tusobola. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Let's first begin with the operations then. Okay. Kale mwebale nnyo. Are we good to go? We are ready? A good morning to everyone. We are here to update you on what happened on our roads last week. And you will allow me to begin with a public notice of unidentified deceased persons at Kayunga Referral Hospital following a fatal crash. Kayunga Referral Hospital is currently stranded with 2 unidentified deceased individuals, 1 male adult and 1 female adult, who lost their lives in a fatal road crash on the 26th of April 2025 at a place known as Nalubawe along the Nachifuma Kayunga Road in Mukono district. The deceased were traveling on a motorcycle, registration number UFR 930E, which is registered under the names of Isma Tandere, whose phone contact is not accessible. The motorcycle was from Kayunga towards Nachifuma when it was involved in a head-on collision with a motor vehicle that was overtaking another car at a time, and both the rider and the passenger died instantly at the scene. We thus appeal to the public that if you have missing relatives or friends, kindly check with Kayunga Referral Hospital mortuary to assist in the identification of the deceased. Your cooperation is vital in helping us reunite the deceased with their families for a dignified send-off. Last week, several crashes were recorded, resulting in loss of lives and injuries. Notably, motorcyclists accounted for 35% of the total fatalities, highlighting the vulnerability of motorcyclists on the roads. Additionally, there was a notable increase in passenger fatalities in motor vehicles, contributing to 27% of the total death. And the primary causes of these crashes continue to be speeding and careless overtaking, which together contributed to 59% of all the reported crashes. Among the notable crashes included 9 people died and 3 others were injured in a crash that occurred in Kapchorwa when the driver of a fuso carrying both cows and people on top reportedly failed to brake and lost control of the vehicle at a place known as Kapwachit, killing instantly 9 people
and injuring 3 others. Transporting people alongside livestock in cargo vehicles is extremely dangerous. This is not only related to those that drive vehicles and put on livestock with people, but also those that transport cargo, luggage, and then on open vehicles, and they also put people. It is extremely dangerous, and of course it violates the traffic safety regulations. Another incident, 5 people died and 4 injured in a crash that occurred in Bujiri at Igogero Swamp on Iganga Tororo Highway when the driver of a drone vehicle, while attempting to overtake a trailer, rammed into it. The reckless maneuver resulted in the death of 5 people and 4 injuries. Yesterday, on the 12th of May, a serious road crash involving YY bus occurred at Ayago in Noya district, leaving 6 people injured, all of whom are currently receiving treatment at Anaka Hospital. The bus was en route from Kampala to Yumbe when the driver attempted to overtake another vehicle that was itself in the process of overtaking on a hill. And due to excessive speed and poor judgment, the driver lost control, veered off the road, and the bus plunged into a trench, striking a rock alongside the road. This crash therefore highlights the dangers of reckless overtaking, particularly on hills and blind spots. It's very dangerous for you to overtake in situations where, or circumstances where, you are not able to see what is ahead of you at least 200 meters ahead. And drivers are thus strongly advised to adhere to road safety regulations to prevent such crashes that would be avoidable. I would also like to provide a factual update on some other road crashes which received widespread attention in the media and on social platforms throughout the week. One on YY coaches, whereas the investigation into the crash that occurred in Sezwa is still ongoing, but I want to confirm to you that so far 4 people, we can confirm that 4 people died in that crash, that bus that caught fire. 4 people died, 3 died on spot, while 1 female juvenile later succumbed to injuries at St. Charles Rwanga Hospital in Buikwe. And the other things that I can confirm to you is that a total number of 39 crash victims were located by police, where 24 were rushed to Kaolo Hospital in Lugazi and 15 to St. Charles Rwanga Hospital, Buikwe. And out of this total of 39 victims, 9 sustained serious injuries and are receiving medical care, whereas 30 sustained minor injuries and were discharged shortly after treatment. We can also confirm to you that the 3 who died on spot were burnt beyond recognition, and the bodies were conveyed to Marago National Referral Hospital for postmortem examination and DNA analysis to identify the victims.
can also confirm to you that the driver did not die and is on the run. Police is hunting for him. We are currently working closely with relevant authorities and therefore urge the public to be patient and avoid spreading unverified information. We shall continue giving you the updates as they come up. I would also wish to address and clarify details surrounding a widely saturated video of a road crash involving a traffic police officer that occurred during the motor rally event on the 9th of May 2025 at Chibega along the Mbarara Lyantonde Road in Chiruhura district. And this incident was a serious crash which was involving 3 motor vehicles, 2 Subarus and a BMW, and also 1 pedestrian who is a traffic officer and who was on duty. The officer was actively engaged in directing traffic and clearing the road to ensure safety for rally participants and spectators. While standing behind one of the vehicles, a speeding driver, now a BMW, failed to brake in time and rammed into the officer, pinning him between the other 2 vehicles. The officer was rushed to the hospital where he is currently admitted after sustaining a leg fracture, whereas the driver that knocked him was apprehended and is appearing in court today on to face the charges of causing bodily harm through reckless driving and also driving without a valid driving license. We commend the professionalism and sacrifice of the officer and other officers, by the way, and then we urge all drivers to observe traffic rules, especially during public events, to avoid endangering lives. Lastly, I wanted also, if I can also comment, as tasked by the PRO, on the movement of the activities of the pilgrims who have started moving. And one thing maybe I want to caution them or to inform them is that as we are walking on these roads as pedestrians, we have to keep right as we move. 2, also moving in groups. It is important that we move in groups, for it is when we are easily identified or seen by other road users. 3, to make sure that we are visible at all times. We have seen most of them having a reflective jackets, and we urge everyone, every pedestrian, a pilgrim, to have a reflective jacket while moving on the road, and also call upon people, as they have always done, different companies and well-wishers who have always come on board to donate some of these items like reflective jackets for the pilgrims to move safely on the roads. In the meantime, as traffic police, like we did last time, is what we have started as well. We are going to be escorting these pilgrims from one point to another as we hand them over to different officers on those routes. These officers will be riding ahead of them with motorcycles. Some will be walking with them on some short distances as we hand them over to other officers who are deployed on that same route.
Then this is also now to caution drivers, please, let's be vigilant and cautious. We're knowing that these are vulnerable people who are using this road. They are not protected by any other thing other than us now who are driving on these vehicles on these roads to be extra careful, reduce and observe the speed limits, and every time we approach these groups, please, I urge you to reduce our speeds to ensure that these people are safe. Then we can also, in case of any traffic violation on the road, let's continue to call our numbers and report these issues. 080019999. Thank you. Mu Luganda. Kale tudde mu Luganda, mbalamusiza era tuli wano okubanga tubatangaza ku ebyo ebyabadde ku nguudo okwetoloola eggwanga mu Ssabbiiti eweddewo. Ntandika ne kino eky'abantu ababiri abaafiira mu kabenje Kayunga era abali mu ggwanika ery'e Kayunga mu ddwaliro ery'e Kayunga, ate bano bannannyini bo tebalabikanga. Akabenje kano kaaliwo ennaku z'omwezi 26 mu mwezi ogwokuna mwaka guno 2025 ku kifo eky'e Nalubabwe ku luguudo olw'e Nakifuma Kayunga. Bano abantu bano abaafa era bali batambulira ku pikipiki eya namba UFR 930E eno nga eri mu mannya g'omwami eyamanyiddwa Isma Tandere, ate ng'ono enamba ye teyitamu. Naye zino details twazifuna kuva mu URA naye ne tugezaako eno enamba naye nga teyitamu. Ababiri bano era baafa nga bwe bali batambulira ku luguudo luno nga bava e Kayunga nga badda side z'e Nakifuma, era emmotoka eyali eyisa obubi n'ebakoona n'ebafiirawo. Era tusaba abantu mwena nga olina owooluganda ogw'otalaba oba mukwano gwo gw'otalaba, tubasaba okugenda ku ddwaliro ery'e Kayunga mu ggwanika okulaba abantu abo abaliyo omukyala n'omusajja tomanya bayinza okuba nga abantu bomanyi oba nga babo. Mwebale nnyo. Ku bibenje bwe twafuna mu Ssabbiiti ewedde era bwo kituufu nti bwali buwerako obwafiiramu abantu abangi ab'enjawulo n'abalala ne bakosebwa. Era mu abo abantu abaafa abasinga, omuwendo ogwasinga obungi gwali gutambulira ku pikipiki, era bano bo bakola ebitundu 35 ku 100 ku bantu bonna abaafa. Ate n'abantu abalala abasinga okufa bano baali abasaabazi abaali batambulira mu motoka ez'enjawulo. Okukkaana obubenje busatu bwengenda okuba nga mbanyonnyola buno bwo bwafiiramu abantu 17 mu Ssabbiiti ewedde. Era ku bintu ebyaviirako buno obubenje oba ebyasinga okuleeta obubenje buno byali bino bye twogerako bulijjo, eby'okuvuga endima ate n'okuyisa awo wetutasaana okuba nga tuyisiza. Era bino ebintu ebibiri bino byakontributinga ebitundu 59 ku 100. Mu obwo obubenje obwasinga okubeera obw'amaanyi oba obw'obulabe ennyo mwalimu akabenje akafiiramu abantu 9
ate ne kakosa n'abalala 3 mu disitulikiti ey'e Kapchorwa. Kano kaabaawo olw'omuvuzi owa emmotoka ey'ekika kya Fuso bwe yali yeetisse ente ng'ate ataddeko n'abantu. Simanyi oba mbayita abasaabaze oba mbayita ki, naye yali abataddeko emmotoka ate n'emmotoka n'elemererwa omugoba waayo n'eremwa okusiba kwe kugwa ku kifo ekyamanyiddwa nga Kapwachit. Era abantu 9 bonna bali batuddeko emmotoka ne bafa. Of course n'ente nazo zaafa ezisinga ate n'abantu 3 abalala nabo ne bakosebwa. Era kino tuvumirira ebikolwa ebyo eby'okutika abantu ne mubagatta n'ebintu. Oluusi gibeera emigugu ate nga mugitwala mu butale oluusi ate ne mwagala okuteekako n'abantu. Kyabulabe nnyo ate nakyo kimenya amateeka ag'oku nguudo. So tusaba gwe nga tonalinnya emmotoka eri open oba loole oba truck, olina okumanya nti ng'otadde ebbala ekyokumenya etteeka naye ate obulamu bwo. Akabenje akalala kano nako kafiiramu abantu 5 ate ne kakosa n'abalala 4 mu disitulikiti ey'e Bugiri ku kifo eky'Igogero ku luguudo lw'Iganga Tororo. Akabenje kano kaabaawo olw'omuvuzi ow'emmotoka ey'ekika ekya drone bwe yali agezaako okuyisa emmotoka ey'ekika ekya trailer naye ate n'ayagala okudda gye yali mu mukono oba ku ludda lwe yali avaamu ate kwe kukoona emmotoka eya trailer okuva emabega ate ekyo ne kiviirako okufa kw'abantu 5 omuli n'oyo omugoba w'eyo emmotoka ey'ekika ekyo ekya drone ate n'abalala 4 nabo ne bakosebwa. Akabenje akalala kaaliwo olunaku olwajjo ennaku z'omwezi 12 mu Gwokutaano era kano ko kakosa abantu 6. Kano kaalimu emmotoka eya bbaasi ekika kya bbaasi nga ya YY company mu disitulikiti ey'e Nwoya ku kifo eky'e Ayago. Akabenje kano era abo abakosebwa bano bali mu ddwaliro ly'e Anaka mwe bafunira obujjanjabi. Ate akabenje kano kaabaawo olw'omugoba w'eyo bus eya kampuni eya YY bwe yali ava e Kampala ng'adda eyumbe n'agezaako okuyisa emmotoka endala ezaali 2 mu maaso ge ate nga n'emu yali etandise okuba nga eyisa ate bali ku kasozi, kitegeeza nti bali tasobola okulaba ekyali mu maaso. So mu kuvuga ennyo of course n'aviolating etteeka erya speed oba n'avuga speed ey'amaanyi ennyo okwagala okuyisa emmotoka ezo 2 ate mmotoka eno elemererwa omugoba waayo kwe kugenda mpaka wansi n'egwa n'ekonagana n'ekiyinja ekyali ku ludda luli olw'oluguudo era n'ekosa abaali batambuliramu ebbaasi bonna nga basaabaze 6. Omugoba w'emmotoka era teyasigaddewo yadduse naye poliisi eri mu kukola n'amaanyi okukwatira wamu n'abo aba kampuni abamukolesa okulaba nti akwatiddwa ate n'abuuzibwa. Era kuno nakwo kulabula eri abo bonna nga bwe tuzze nga twogera nti okuvuga ne tuyisa we talina okuyisiza n'okuvuga ne tuvuga speed ebyo bye bikyasinze okuleeta obubenje. Nti bwe omanyi totambulira ku luguudo ate oyagala okubanga oyisiza awantu wotalina okuyisiza olina okubanga otereeza mu nvuga yo kulaba nti obulamu bw'abantu abali ku luguudo bulungi ate nawe kenyina akolesa oluguudo olwo oli mulamu. Njagala no batangaaza ku kabenje akazze nga katambula ennyo ku mikutu egya social media
ne mawulire amalala era nako nga ka wayiwayi akaali ebuyikwe. Era njagala bategeeza nti ekisookerwako nti okunoonyereza mu mwaka akabenje okufuna details kukyagenda mu maaso, naye ku ebyo ebitono bye tuzuddeko byennyinza byensobola okuba nga mbategeeza biri nti abantu 4 sofa betusobola okukonfaminga nti bebafiira mwaka akabenje. 3 bafiirawo, ate omulala omu eyali omwana omuwala ate ng'omwana omuto n'afa nga bamutwala mu ddwaliro, era yali w'embaale era bamutwala direct okumuziika. Ate nti n'abantu abalala 39 sofa police besobola okuba nga ekonfaminga abo abakosebwa mwaka akabenje. Nti 9 abo bo bafuna obuvune obw'amaanyi ennyo, ate abamu ne banga batwalibwa mu ddwaliro ery'e St. Charles Rwanga mu district ey'ebuyikwe, n'abalala ne batwalibwa mu ddwaliro ery'e Kawolo Lugazi. Nti ate n'abalala 3 nabo bano bakosebwa naye so nga tebafuna obuvune obw'amaanyi nga bali abalala 9. N'ekirala kye tusobola okuba nga tukonfaminga eri eggwanga nti driver y'emmotoka teyafa ng'abantu bwe bali boogera, ate poliisi eri mu kukola n'amaanyi okulaba nti naye akwatiddwa okukwatira wamu n'ekitongole kyali kimukolesa. So tuli mu kukola n'amaanyi nga tukwatira wamu n'abo abalala boona bekikwatako oba n'ebitongole ebirala okulaba nti tuzuula kiki ennyini ekyaliwo, ate ne tusaba n'abantu okwewala okutambuza ebigambo ebyo ebitakakasiddwa oba ebitalina bukakafu oba nga bireeta entiisa mu bantu. So mulinde ate mubeere bagumiikiriza nga bwe tubannyonnyola kiki ennyini ekizuuliddwa mu kabenje kano. Akabenje akalala ndowooza ko kano mwalimu kalaba ku social media nako akaalimu omupoliisi owa traffic, era ono bamukoona ennaku z'omwezi 9 mu Gwokutaano ku kifo eky'Ekibega ku luguudo lw'Embalala lya Ntonde mu district ey'Ekiruhura we baali nga bali ku mpaka ez'emmotoka. Akabenje kano era kaalimu emmotoka 3, 2 nga za kika kya Subaru, emu nga ya kika kya BMW. Ate akabenje kano kaabaawo olw'omusirikale bwe yali ku duty oba ku mulimo gwe ng'ali mu kukola nga bw'alagirira emmotoka ezaali ku mukolo ogw'okuba nga ziraba empaka z'emmotoka. Era ku mmotoka zino ezakwonoona omusirikale zo tezaali mu mpaka naye zaali zizze okulaba empaka. So bwe yali ayimiridde emabega g'emmotoka emu ku ezo emmotoka endala ey'ekika kya BMW neeva gye yali eva, ate n'elemererwa omugoba y'okugisiba kubanga yali ku speed ey'amaanyi ennyo, n'agezaako okugisiba n'emulema. Kwe kugira ddala n'akoona omusirikale ono eyali ayimiridde mu mmotoka emabega ga Subaru n'emusindika mpaka ku mmotoka ey'ekika kya Subaru, ate n'egenda mu maaso naye n'ekoona n'emmotoka endala eyali mu maaso gaayo. Era omusirikale ono yakosebwa ku kugulu era kwamenyeka, ate n'aba nga atwalibwa mu ddwaliro ery'Embalala wali mu kufunira obujjanjabi, ate n'oyo eyamukoona naye yakwatibwa, ate leero agenda mu kkooti okuba nga abuuzibwa ku ebyo bye yakola. Era tusaba abantu okubeera abeegendereza ennyo naddala mu mikolo nga bw'etyo oba ku bintu ebirala ebibaawo abantu bangi n'emmotoka ennyingi, kuvuga n'obwegendereza ne tutabeera ate ku speed ekisobola okuviira mu kiyinza okuvaamu okuviirako okufa kw'abantu oba n'okukosa abantu abalala. Ndowooza kyenjagala okusembyayo kyali ku abalamazi
abatandise engedo zaabwe okubanga bagenda enamugongo babajja enamugongo okulamaga nti era kuno okubanga kuwabula eri abo bonna abajja kubanga bejumbira mu kutambula nti bwe tubanga tutambula kikulu nnyo okutambulira ku mukono gwaffe ogwa ddyo. Kino kitusobosesa okusigala nga tulaba ebyentambula oba emmotoka n'epikipiki n'ebirala ebitambula nga bituviira mu maaso. Ekintu ekirala nti kikulu nnyo okutambulira mu groups. Tulemu okutambula omu babiri tubeere bangiko tutambule kino kitusobosesa nga ab'ebyokwerinda oba traffic ey'ebyokunguudo kubanga twagala zino groups okubanga tuzifuna ne tuzeescortinga ne tuziwaayo eri abatrafiki abalala era ku luguudo. So tubasaba okutambulira mu groups zino, kino ne kitusobosesa okubanga tuba monitoringa bulungi ennyo. Nti ate bwe tubanga tutambula kikulu nnyo okwambala engoye ezitangaala naddala mu biseera oba mu budde obw'ekiro. Bwe mubanga musobola kikulu nnyo mufune obujaketsi buno obutangaala oba bwe tuyita reflective jackets. Ebitongole ebisinga ndabye ebitera kuvaayo ne biwa obuyambi eri abo abantu abatambulira ku nguudo nga bigaba obujaketi nk'obwo. So buli muntu okubeera n'ako akajaketi kiba kikulu nnyo kubanga ne bubanga obudde nga bwa kiro emmotoka ebosobola okuteekamu amataala ate neekutegeera. Ekintu ekirala nti namwe ate ab'emmotoka oluusi abavugisa ekimama mulina kati okukyusa ku luno nti muvuge n'obwegendereza ennyo nga mumanya nti abantu bano batambulira ku nguudo zino. So twewala okuvuga endiima ate twewala okuvuga ne twagala okuyisa naddala bano abayisiza mu centers oba mu towns abo abayise ng'emmotoka ziri nnyingi mu maaso tebasobola kulaba kikiri mu maaso kati oyinza okubanga wakatandika okuyisa ate n'okoona bano abantu baffe abajja kubanga batambula. So tubasaba namwe mubeere nga bampisa ennyo ate n'obugumiikiriza nga mali ku nguudo okulaba nti bano abantu baffe ate balamu ennyo nga bakolesa enguudo zino ne watabaako ate ekibakoona. Era mu season eweddewo twakolako bulungi kubanga tetwafuna akabenje oba obubenje obw'amaanyi obwali involved abano abalamazi, era kyetusuubira nti ne ku season eno tujja kukola bulungi. Namwe abapikipiki era nako kulabula erimwe abapikipiki abatambulira ku nguudo zino abavugira ku nguudo zino ate ne mwagala okuvugisa ekimama nga muli ku nguudo zino. Tubasaba nti tukolere awamu okulaba nti bano abantu batambula bulungi mpaka okutuuka gye balaga. Ate nga bwe mbagambye nti nga ffe poliisi ey'ebidduka nga bwe tukola nga bulijjo era tujja kusiga nga tukikola nti abatraffic baffe basobola okuba nga batambula ne ttiimu zino, abamu bavuga piki ahead of them, abalala ne batambuza ebigere nga buli bwe tubawangayo eri abasirikale abaddako ku deployment points endala mu maaso. Kino nakyo kituyamba okuba nga tuba monitoringa engeri gye batambula nga bwe tulungamya n'ebyentambula oluusi ebyandi bayisizaako obulabe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliyo byemubuuza oba tugende? Byonna mbiwadde. Wali kyentabawadde? Mutebi mbadde bantu byonna mbyogeddeko. Nina kyentabawadde?